Okay. Okay, hello guys. Good morning everyone and welcome back guys once again to Unacademy Karnataka PUC. So I hope everyone is doing quite fine guys. Today it is Wednesday, a very fine and a beautiful morning. Today of course we are going to conduct up the second part guys. Okay, logarithms and indices. Okay, these topics ಎರಡು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ತುಂಬ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ರಿಲೇಟಬಲ್ ಆಗಿ ಇವೆ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಲೊಗ್ಯಾರಿದಮ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಗೈಸ್. ಸೊ ಇನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ seen. Okay, is my voice clear, right guys? Okay, fine guys, fine. Okay, in the previous class guys we have discussed about indices and logarithms. So today too ivattu kuda ನಾವು ನಮ್ಮ logarithm topic basis ಮೇಲೆ 3 mark questions and 5 marks question ಅನ್ನು ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಏನೂ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ರೀ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಫರ್ದರ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಗೈಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ಕ್, ಕೇಳಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಎಸ್ ಗೈಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ವರ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಟು ಅಸ್ ಬೈ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ. ಸೊ ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವೆಂಟ್ ಗಾಟ್ ಟು ಫರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತು ಯಾರೋ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ರೀ, ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ನಮಗೆ ಅದರಿಂದ ಏನು ಒಳ್ಳೆಯದು ಆಗ್ತಿದೆ ಅಥವಾ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸರಿಯಾಗಿದೆನಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೋಚನೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಗೈಸ್. ಸೊ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಲ್ಸೋ ಅಪ್ಲೈ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪಾಲನೆ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು ರೀ. ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಗುರ್ತಿದೆ ನಾವೇನು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಆ ಮಾತನ್ನು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತರೂ ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ನೆಸೆಸರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಖಂಡಿತ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತೀರಿ. ಎಸ್ ಗೈಸ್, ಇದೇ ಒಂದು ಮಾತು ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪೇಷನ್ಸ್, ಓಕೆ, ನಮಗೆ ಏನಿರಬೇಕು ರೀ, ಪೇಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅದರಿಂದ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಸಾಗಬೇಕಾಗುವುದು. ಫೈನ್. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಗೈಸ್, ಟು ದೋಸ್ ಅಮಾಂಗ್ ಯು ಹು ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೀ ಫಾರ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನಗೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಲೆಟ್ ಮೀ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಯು ಸಮಥಿಂಗ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಗೈಸ್. ಸಿ, ಐ ಆಮ್ ಆನ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಗೈಸ್. ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆಗಿ ಒಬ್ಬ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಆನ್ ಎಜುಕೇಟರ್ ಬೈ ಪ್ಯಾಷನ್. Okay, so teaching has been really an interesting task for me. So I've entered into this field. It's been 6 years now that I have been accompanied with the examinations, PU board examinations, competitive examinations. ಎಲ್ಲ 6 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾನು ರಿಲೇಟಬಲ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗೈಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮದು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, your own channel Unacademy Karnataka PUC, on this platform we are conducting the classes guys. YouTube classes daily conduct ನಾವು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಡೈಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಗೈಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಿಗೆ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಬಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ಫಾರ್ ಆಲ್ ದಿ ಕಾಮರ್ಸ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್, ಹೂ ಆರ್ ಔಟ್ ದೇರ್. ಜಾಯಿನ್ ಗೈಸ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್ Unacademy Karnataka PUC, so that notifications will be brought to you on time and you can carry out the classes in a well deserved manner. Okay, and then guys, about the notes, you have to join up the telegram channel ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ. UN Karnataka PUC, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಲಿಂಕ್ಸನ್ನು ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ PDF ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೋಟ್ಸು ಸಿಗ್ತವೆ. Any other important suggestions, any other important questions, any news guys related to your examination, ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಸಿಗುವುದು. ಸೊ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ಗೆ. ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಗೈಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ನಮಗೆ ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಟಾಪಿಕ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ದ ಟಾಪಿಕ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ logarithms. Okay, so logarithm and indices, like I have already told guys, they are both well connected. In the previous class, just
Okay, so in the previous class guys we have solved certain basic questions. ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿದೆ ರೀ. ರೂಲ್ಸ್ ಇವೆ, ಲೊಗಾರಿದಮಿಕ್ ರೂಲ್ಸ್, ಲೊಗಾರಿದಮಿಕ್ ಲಾಸ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಲಾಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು, ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವುದು. ಓಕೆ, ಇವತ್ತು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ನೋ ಗೈಸ್. Okay, just a minute, so that see, please keep on revising guys. Many of the students in ಮಾಡ್ತಾರೆ, they don't revise. Okay, you have to work on it consistently. daily work ಇರಬೇಕ್ರಿ. ಯಾವತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಅಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಔಟ್ ನಮಗೆ ಆಗಲ್ಲ. you have to work in daily ಸ್ವಲ್ಪ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಟಚ್ ನೀವು ಇರಬೇಕಾಗುವುದು. ಅವತ್ತೇ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು ಫಾರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, fine guys. Okay, so look at the basic question, 3 marks questions what we are solving today. So basically ನಮಗೆ logarithms ಅಲ್ಲಿ 4 rules ಬರ್ತವೆ. Okay, log of m multiplied with log of n. Okay, so this is the first question guys for 3 marks. But before that let me just go through quick revision format. ನಮ್ಮ previous classes ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಏನೇನಿದೆ, there are 4 basic laws, right, that we have looked into. So what are those laws? Logarithm of m plus logarithm of n will be equal to log of m into n, or the other way. Okay, m into n ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿತೀವಿ. This is the first rule. And then log of m minus log of n will be equal to log of m upon n. That is the second rule. And then third rule in baratri indices format, log of m raised to a will be equal to a multiplied by log m. Then fourth rule guys, separation of base, log m to the base a can be written as log m divided by log a. Okay, condition ಏನili bases should be same. Okay, we can separately write in this format. So ಈ ಒಂದು 4 laws ಅನ್ನು ನಾವು previous class ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. Today we are solving 3 mark questions guys. So basically logarithm topic ಅಲ್ಲಿ 3 mark questions, 5 mark questions almost one format ಅಲ್ಲಿನೇ ಬರುವುದು. Okay, they won't ask it in a quite an complicated manner guys. ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, and they will be very easy, not at all a difficulty. Approximately same format ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ 3 mark questions 5 mark questions ಇರ್ತಾವೆ. Okay, so now let us start solving the question that has been included here. Okay guys, so ನೋಡಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, logarithm of 4th root of 25 divided by 625 to the base 5. Okay, logarithm of 4th root of 25 divided by 625 to the base of 5. So here what we are going to do, first of all ನೋಡಿ guys, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, log of m upon n format ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಇದೆ, correct? So what we are going to do, we are going to write it as log of 4th root of 25, that is m minus of n, log of 625. Okay, we can definitely write it in this manner, log of m divided by n, log m minus of log n. So now what we are going to do, we are going to express them completely into radical formats. See, next term guys, log of 25 to the power of 1 upon 4 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿಬಹುದು ನಾವು ಇದನ್ನು, correct? 25 to the power of 1 upon 4 radical format ಅಲ್ಲಿ 4th root ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, minus logarithmic function of 625 guys. 625 is nothing but square of 25 square, correct? And then now if you remember, ಈ 1 upon 4 ಏನಾಗತ್ತೆ ರೀ, ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುವುದು, correct? But before that ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ, 25 can be written as 5 square. 5 square raised to 1 upon 4 minus of log 5 square raised to 2. Okay now, so now if you observe guys, nodi m raised to n whole raised to
ಪಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಇದು ಇದೆ. ಇಂಡಿಸಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಈ ಪ್ರಕಾರ ಬಂದರೆ ಪಾರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿ ಡೂ ವಾಟ್ ಗೈಸ್, ವಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿ ಪಾರ್ಸ್. ಸೊ 2 into 1/4 ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, 2 1s and 2 2s. ಸೊ 5 to the power of 1/2 minus of logarithmic function of 5 to the power of 4. Okay, 2 into 2 that is nothing but 4. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಏನಿಲ್ಲಿ ಬರಿಬೋದ್ರಿ, 1/2 okay into log 5 minus of 4 into log 5. Correct? If you can observe it clearly guys, ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬಂದಿದೆ ಇದು, the values that we are getting is nothing but in this fashion. Now clearly remember guys, here the base is also 5. okay, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಸ್ ಬರಿತಾ ಬಂದಿಲ್ಲ, but it is given in the question, right? The base is 5. okay, now here element 5 ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಬೇಸ್ ಕೂಡ 5 ಇದೆ. if this is the condition, logarithmic value ಏನಿರುತ್ತೆ ರೀ, 1 ಬರುವುದು. log a to the base a, same element, same base, value will be 1. so this will be what, 1/2 minus of 4. correct? 1/2 into 1, 1/2, 4 into 1, 4. so this will be LCM 2 into 4 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು, 8 ಆಗುತ್ತೆ. 1 minus of 8 divided by 2 which will be equal to minus of 7 divided by 2. okay, what will be the answer guys? The answer will be nothing but minus of 7 divided by 2. Tirita, any doubts guys? I don't think you should be having any doubts here. It is a very easy question, not at all lengthy, and a very easy format too. okay, so now can we move on to the next question guys? so these are all 3 mark question, very easy and very simple. so ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸು ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ logarithms basis ಮೇಲೆ, because we are covering up all the concepts only in 2 classes, and tumba concepts kuda illa re, there are not many concepts like I told, just the application part guys. so it will be one and the same almost. so look at the next question guys and try to simplify this one. okay, so illénide guys, what they have given is statement ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ and we have to simplify it. so definitely we can simplify, not at all a difficulty here. okay, fine guys, see, log of root 1 plus x to the base 10 plus 3 log 1 minus x equals log root 1 minus x square plus 2. find the value of x. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, x value ಅನ್ನು find out ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. so we'll do one thing here, log of 1 plus x whole to the power 1/2 to the base 10, we can write it in this manner. correct? definitely ಈ ಪ್ರಕಾರ ಬರಿಬೋದು, just radical format ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ. plus of 3 log 1 minus x whole to the power 1/2 to the base 10 equals log 1 minus x square raised to 1/2 to the base 10 plus 2. correct? okay, so now what are we going to do? okay, so ನೋಡಿ guys, ಈ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, what we have to do here, we have to modify it a little bit. see, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅವರು 2 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, which is just a digit. ಇದು ಒಂದು just digit ಇದೆ. if you want to carry out operations, ಎಲ್ಲ logarithmic operations ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಗೇನು log function ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. okay, so what can we do? how are we going to do this one? 2 in the place of 2 guys, log of 1 minus x square whole to the power 1/2 as it is to the base 10, and 2 can be written as log of 10 square to the base 10. correct? because 2
into log 10 to the base 10 ಬರಿಬೋದಲ್ರಿ ಈ ಪ್ರಕಾರ. there isn't anything wrong here guys. Correcta? Log 10 to the base 10 will be equal to 1 and 2 into 1 will definitely get back the value of 2. So log 10 square to the base of 10. We are writing it down only for the purpose of what guys? Only for the purpose of simplification. Okay, so now what are we going to do? Now we are going to do one thing, and what is that? See, if you observe here guys, left hand side alli enide log m plus log n. Correct? What will that be? Log m into n. So I'll write down this step here directly. Log of m, what is m? 1 plus x whole to the power of 1 divided by 2, okay, multiplied with 1 minus of x whole to the power of 3 upon 2, right, to the base 10. Correct? ಈ 3 ಇದೆ ಅಲ್ರಿ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಅವರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ log m raised to a equals a multiplied with log m. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಇದು ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಬರಿಬೋದಲ್ರಿ, ಪಾರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಗೆ ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ವಿಚ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ log m ಪ್ಲಸ್ log n log m ಇಂಟು n ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ log of 1 minus of x square whole to the power of 1 upon 2 plus log of 10 square, that is nothing but 100 to the base of 10. Okay. ಕ್ಲಿಯರ್ ಗೈಸ್? ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಬಂತಂತ. Okay, so now what we are going to do, we are going to eliminate the log guys. ಇಲ್ಲಿ log ಅನ್ನು ನಾವು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಎಲಿಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಲಾಗ್, ಓಕೆ, ಟೇಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಟೈ ಲಾಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿನೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ದಟ್ ಲಾಗ್ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಆಗಿ ಜಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಉಳಿತವೆ. ನಾವು ಹಿಯರ್ ಗೈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನಿದೆ, a ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಂಟು a ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಬಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? a ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಂಟು a ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರಿಬೋದು. ಓಕೆ, ಓಕೆ ಫೈನ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ a ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಂಟು a ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್, ಬಟ್ ಹೋಲ್ ರೂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ different. The root format is completely different here. So I can do one thing here. On complete simplification, I'll write down the value in a direct format. So the next step will be, sorry, just a minute guys. Okay, so the next step I can write in to be root of 1 minus of x square into 1 minus of x plus of 100, which will be equal to 0. Okay, root of 1 minus of x square into 1 minus of x minus plus of 100 will be equal to 0. That is what guys, that is the value that we have written here. Okay, so here we should have done one thing. ಇಲ್ಲಿ almost one thing ಅನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. And what is that guys? Actually this question should have been a positive here. Okay, this question should have been a positive because ಈ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ ಇದ್ದರೆ there will be no value guys. There will be what? No value of x that will exist. Okay, no value of x, because ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬರಲ್ಲ. Okay, so that is why there will be no value of x which will be satisfying. Okay, hence the value of x will be what guys? Non-defined or undefined ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದು. If at all guys ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದರೆ, okay, I'll just write it down, possibility. Okay,
Okay, see here guys, 1 plus of x whole to the power of 1 upon 2 into 1 plus of x whole to the power of 3 upon 2, okay, which will be equal to 1 minus of x square whole to the power of 1 upon 2 plus of 100. Okay, so here we could have done one thing, a plus b and a plus b powers ಅನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ add out ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು. 1 plus of x whole square which will be equal to 1 minus of x square to the power of 1 upon 2 plus of 100. Okay, something ಈ ಪ್ರಕಾರ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಗೈಸ್ ದ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಲೀಡ್ ಇಸ್ ಟು ಎನ್ ಆನ್ಸರ್. ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬರಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಬೇಸಿಕ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿ ಕ್ವೆಶನ್. So definitely I'm going to look out at this question guys. Okay, even the question na I'll cross check again because I think this should have been 1 plus x and idu kuda 1 plus x ane barabekittu anta heli nange anistide. Okay, so not a problem guys, I'll go through this question once again. But here guys, on this basis hagene ನಾವು solve ಮಾಡಿದ್ರೆ, if you solve it exactly then the value of x will never be existent. Okay, x value ನಮಗೆ plus or minus 1 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಬಹುದು. This is a possibility, but once again like I said, question there must be some mistake. Not a problem guys, please keep it as it is. I'll check out the question again. Okay, so now we'll move on to the next question. So these are all 3 mark questions guys, solve ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. Okay, please excuse me guys. Okay, fine guys, sorry about that. So now let us consider the next question guys. Okay, if x equals log a to the base 2a or 2a to the base a, what is this here? Okay guys, so I'll just write down the question here. So ನೋಡಿ, question ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೆ, the value of x is equals to log of a to the base 2a. Okay, and y is equals to log of 2a to the base 3a, and then the value of z is equals to log of 3a to the base of 4a. If this is the condition, show that xyz plus of 1 equals 2yz. Okay, we have to just prove it out guys. So we know the value of x, we know the value of y, we know the value of z. So directly idralli substitution ಮಾಡಿ check ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Okay, so what are we going to do? We are just going to substitute guys. Okay, so what is the value of x guys? Log of a to the base 2a. I can write it as log a divided by log 2a. ಓಕೆನಾ, ಇದನ್ನು ಈ ಪ್ರಕಾರ ಬರೀತೇನೆ, log a divided by log 2a. that is also right guys, because according to the rule of separation of bases here, log a divided by log 2a, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೇಸ್ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಆಗಿ ಇರ್ತವೆ. let us suppose that base is a. okay, so multiplied with y, what is y? log of 2a divided by log 3a. once again I am going to write down separately, separate ಆಗಿ ಬರೀತಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನು into z. what is z here? log of 3a divided by log of 4a. I'm just separating out the bases guys, plus of 1. correct, ನಮ್ಮ left hand side value ಇದು ಬರ್ತಿದೆ. so first initially we'll focus only on the LHS value guys, because it will be very lengthy, ಸ್ವಲ್ಪ large format ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. so we'll separate them, left hand side and right hand side. so now if you observe here guys, log 3a, log 3a, log 2a, log 2a, they both get
cancelled. So what is the remainder? Log a divided by log 4a plus of 1. Okay, the LHS value will turn out to be log a divided by log 4a plus of 1. So now you can either simplify this or we can also place it like this, but we'll do one thing, we'll simplify. So log of a divided by log of 4a plus of 1, idu namma remainder ide. I'll take out the LCM guys. Log a plus log 4a divided by log of 4a. Okay, we are taking out the LCM guys. Okay, so now what can we do? We can furthermore simplify this one if you want. So ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, log m plus log n. So what is the formula guys? Log m into n according to our logarithmic rule. So log of a into 4a, that will be what? 4a square, correct? A into 4a, 4a square ಆಗುತ್ತೆ whole divided by log of 4a. Now if you can look in here guys, ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. 4a square can also be written as 2a whole square, correct? And of course log function as it is ಹಾಗೇನೇ ಇದೆ, divided by log 4a, correct? Log of 2a whole square divided by log of 4a. And now this 2 I can write it in a multiplicative form. ಬರಿಬೋದಲ್ರಿ, 2 multiplied with log of 2a divided by log of 4a. Clear? Just multiplicative format ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಬರೀತಿದ್ದೇವೆ. Now if you can remember guys, ನಮಗೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವರು ಏನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸಿ 2yz ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. They are asking us the value of 2yz. So ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, we have to modify this one. Okay, we are going to modify. See here, already 2 is present here. Okay, multiplied with log of 2a, that is also present, and log of 4a is also present. ಈಗ ನಮ್ಮ xyz ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಸಿ y ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 2a ಇದೆ and z ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 4a ಇದೆ according to the required values here, yz, right? The only missing term is 3a guys. 3a ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಇದೆ, 3a and here it is missing. So now ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ, we are just going to multiply and divide with 3a. Okay, we are dividing and we are multiplying by 3a. So log of 3a multiply and divide, then remainder is log of 4a, correct? ಈ ಪ್ರಕಾರ ಬರಿಬೋದ್ರಿ. 2 as it is 2 log 2a, log 4a as it is log 4a ಇದೆ, log 3a multiply and divide ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ನೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಗೈಸ್. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, log of 2a to the base 3a, correct? Conversion once again to the base format here, and then multiplied with the log of 3a to the base of 4a. And this is what guys, 2, and this is nothing but y ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ y, and this is nothing but z, already given as it is z. So 2yz guys, that is a required format. ತಿಳಿತಾ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? Okay, so very simple question and a very basic question. Questions so will be very easy. Of course previous question there is a mistake there, I'll definitely come back to that, so don't get confused there. But here in case of logarithm, questions ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿ ಇರ್ತವೆ. Okay, nothing to worry about. Fine guys, in doubt very ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳಿ ಗೈಸ್, ಏನೋ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳಿ. Okay, now let us come back to the next question. See, in examination 1 mark question and then 3 mark question and 5 mark questions ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಲೊಗಾರಿಥಮ್ಸ್ ಬರುವುದು. ಸೊ ವೆರಿ ಈಸಿ, ನಥಿಂಗ್ ಟು ವರಿ ಅಬೌಟ್. ಐ ಹೋಪ್ ನೋ ಡೌಟ್ಸ್ ಗೈಸ್. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಆಸ್ಕ್. ಏನೋ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್ ಗೈಸ್.
Okay, so take in the next question, guys. This is a 2-mark question. Okay, so solve it, guys. Try ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು question ಅನ್ನ and let me know the answer. Okay, so ನೋಡಿ guys, question ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೆ, if x equals 27, b equals log 4 to the base of 3, then flow, sorry, this should have been show, not flow, show ಇದು. Okay, show that x to the power of b is equal to 64. Okay. ಸೊ ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್ ಟು ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು 27 ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ರೀ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಲಾಗ್ ಆಫ್ 4 ಟು ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ 3. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ 27 ಆ್ಯಸ್ 3 ಕ್ಯೂಬ್. ಬರಿಬೋದಾ 27 ಅನ್ನ 3 ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿಬೋದಾ, ಲಾಗ್ 4 ಟು ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ 3. ಕರೆಕ್ಟ್. 3 ಕ್ಯೂಬ್ raised to log 4 to the base of 3. So now ಈ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದು. Okay, so m into n this will be, so this will turn out to be what guys, ಇದೇನಾಗತ್ತೆ ಇದು 3 raised to log of 4 cube to the base 3 according to our formula. ಈ 3 ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, which will be equal to 3 raised to log of 4 cube. What is 4 cube by 64 to the base of 3, which will be equal to 64. Yadike, because number base here and the base here, they are both the same. So same idre ee value nama direct answer anta heli baruvudu, and that is nothing but 64. Okay, very simple question guys. Just by the look of it, it seems difficult. Nodidre ಸ್ವಲ್ಪ difficult anta heli namge ansutte, but ಏನು ಇದು difficult illa. Okay, so now let us consider a next question. Okay, so this is the next question guys. So log of x to the base a plus log of x minus 3 to the base a equals log 10. Okay, find out the value of x. What is the value of x anta heli namge question alli ivaru kelutidare. So we'll do one thing here. I can write this as log of x into x minus of 3 to the base a is equal to log 10 to the base a. Okay, m plus n, log m plus log n is log m into n. ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ log of x square minus of 3x will be equal to log 10. So now guys, anti-log on both the sides. ಆ್ಯಂಟೈಲಾಗ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಲಾಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತಲ್ರಿ, ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಜಸ್ಟು ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ತೇವೆ. Okay, so if we take anti-log on both the sides, what will be remainder? X square minus 3x equals 10, and this will be what guys, x square minus of 3x minus of 10 equals to 0. Okay,
ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಾಗ್ 10 ಇಲ್ಲಿ 1 ಆಗಲ್ಲ. ಎದಕ್ಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಬೇಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗೈಸ್. ಬೇಸ್ ಎ ಇದೆ, ಸೊ ಲಾಗ್ 10 ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ವಾಟ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ 1. ಲಾಗ್ 10 1 ಆಗಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಬೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಇದೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಮೈನ್ 10 ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 5x ಪ್ಲಸ್ 2x ಮೈನಸ್ 10 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ ರೂಟ್ಸ್ ತೆಗೆದ್ರೆ? ಸಿ ಮೈನಸ್ 10 factors we need, minus 5 into 2 that will be minus 10, minus 5 plus 2 simplification minus 3 ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. So we have to simplify x into x minus 5 plus of 2 into x minus of 5 which will be equal to 0. The value of x is equals to 5 and x is equals to minus 2. Okay, so this is the basic answer of what logarithm will turn out to be. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತ್ರಿ? ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇವೆನಾ? ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಗೈಸ್. Okay, so taking the next question. Okay, find out the value of x. Find out the value of x. Okay, x value na navilli find out ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. So once again guys, a very straightforward question. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, I can write this as log of x square to the base 10. ಕರೆಕ್ಟ್? ಈ 2 ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ log of 3 to the base 10 which is equal to log of 75 to the base 10. Log m plus log n, log of m into n which is 3x square to the base 10 is equal to log 75 to the base 10. Taking anti-log on both the sides, ಅಥವಾ ಎರಡು sides log function ಅನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. So on elimination what will be the value? 3x square is equal to 75. Okay, the value of x square will be equal to 75 divided by 3 and that will be nothing but 25. So value of x is nothing but root of 25, which implies x is equals to what guys? The value of x is nothing but plus or minus of 5. Basically positive factors ತಗೊಳ್ತೇವೆ, so the value of x is nothing but plus 5. Okay, a very simple question guys. I don't think anyone has any doubts here. ಏನು ಡೌಟ್ ಇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಸಲ್ಲ ರೀ, ಬಟ್ ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಆಗಿ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಲೊಗಾರಿದಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ ಇದರಿಂದ ತುಂಬ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ರೀ. ಸೊ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಂಡಿಸಸ್ ಕೂಡ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. PDF ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನಿಮಗೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಸಿಗುವುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೇಕ್ ಇನ್
one more question, guys. See, basically logarithm functions ಮೇಲೆ 1 mark questions ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಕೇಳುವುದು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಲೊಗ್ಯಾರಿದಮ್ ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಒನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಇನ್ನು ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೀಡೆಡ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ದಿಸ್. ಏನು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬರಲ್ಲ ರೀ. ಓಕೆ, ಇದೇ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಿಮಗೆ ಬರುವುದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. Okay, so look at the question, guys. So if 7 to the power of log, okay, I hope it is visible. So 7 to the power of log x square minus of 4x plus of 5 to the base of 7 is equals to x minus of 1, then the value of x is. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಗೈಸ್. ಜಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ದ ಬೇಸಸ್ ಟರ್ನ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ ಸೇಮ್ ಗೈಸ್. ಬೇಸಸ್ ನಮಗೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಆಗಿನೇ ಬರ್ತಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಡೂ ಹಿಯರ್? ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರೈಟ್ ಇನ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. 7 ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೇಸ್ 7 ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ minus 4x plus of 5 will be equal to x minus of 1. Okay, so now what we have to do? Change up here LHS RHS simplification. X square minus of 4x minus of x plus of 5 plus of 1 is equal to 0. Here terms left hand side alli bartave. That will be what guys? Sign change. So x square minus of 5x plus of 6 will be equal to 0. So now we have to take in factors of 6, which is minus 3 and minus 2. Okay, minus 3 into minus 2 plus 6 barata. Minus 3 minus 2 will give us minus 5. So x square minus 3x minus 2x plus 6 equals 0. So now what we do guys? Common ತೆಗಿತೇವೆ ಎರಡರಲ್ಲಿ. X into x minus of 3 minus 2 into x minus of 3 will be equal to 0. So the value of x will be equal to 2 and of x will be equal to 3. Okay, ಎರಡು values correct ಆಗಿನೇ ಇವೆ. Okay, so that is it guys. That will be your answer. So take in this one question and this is will be the last question guys. This is our last question. I don't think any more question solving is needed here because very simple topic and only on the basis of rules guys. Okay, so nodi, if log a equals p, log b equals q, then what is log a to the power of p, b to the power of q? Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ. We are going to actually use up the value guys. See what is the value that he is asking. He is asking us log of a raised to p into b raised to q value ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವರು. So I can write in first of all log a raised to p plus log a raised to q ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿಬೋದಾ? Log m into n is nothing but log m plus log n, which is equals to ಈ p power format ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, multiplicative form ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದು. p into log a, right, plus of q into log a. Correct? So now if you can observe what is log a guys, question ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, that is also p plus of q multiplied with log a. Sorry, log b ಅಲ್ಲ ರೀ ಇದು. Sorry guys, this is log b, right, not log a, log b. So what is log b? Log b is nothing but q. So p into p is nothing but p square plus q into q is nothing but q square. So the value that we needed was p square plus q square. Okay, so that is it guys with respect to the complete logarithm function, and I don't think any more questions are needed here. Definitely one question was a misprint here. Okay, I'll just go through that question guys. ಆ ಒಂದು question ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ, ನಂತರ we'll be able to solve it out. And take one question as an assignment, very simple question guys, so solve it.
ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಏಬಲ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ನಾನೇ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವೆಶನ್. log of x to the power of 4 minus x to the power of 3 minus log of x minus of 1 to the base 3 is equals to 3. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ log m minus log n ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಇದೆ. log m upon n ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ x ಕಾಮನ್ ಬರುವುದು x ಇಂಟು x, or you can also take x cube ಕಾಮನ್ ಗೈಸ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ x ಕ್ಯೂಬ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದುಬಿಡಿ. x minus of 1 divided by x minus of 1 which will be equal to 3. Okay, if we take it in log form ಈ ಪ್ರಕಾರ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ದೇ ಬೋತ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್ ಔಟ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬೇಸ್ ಏನಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀರಾ? 10 ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ಬೇಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಗೈಸ್? 10 ಕ್ಯೂಬ್. ಪವರ್ಸ್ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇವೆ, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಟರ್ನ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ 10. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಗೈಸ್. ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಗೈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಲೊಗ್ಯಾರಿದಮ್. ಜಾಸ್ತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸಿಕ್ ರೂಲ್ಸ್ ಇವೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರನೇ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಗೈಸ್ ವಿಡಿಯೋನ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಏನೋ ತೊಂದರೆ, ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು, ಏನೋ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳಿ ನಮಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾವೆ ರೀ. ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ಗೆ UN ಕರ್ನಾಟಕ PUC. There you will be able to find out the notes of all the subjects. First notes ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತವೆ, not just for the basic mathematics but for entire subjects relatable to the commerce field. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಆಯಿತು ಗೈಸ್, ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದಿಷ್ಟೇ ಸಾಕ್ರಿ. ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇವೆ ರೀ? ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಗೈಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಜಾಯಿನ್ ಇನ್ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿ. ಐ ನೋ ಗೈಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ಬಟ್ nonetheless try to join for live classes. It will be quite an effective and helpful way in order to make your subjects clear. Okay, and thank you once again guys for watching us recorded format and also live. Be seeing you again guys in the next class. Take care. Up till then, have a great time guys. Bye.